Bonjour mes élèves, on va commencer le cours de français à partir d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous enseigner les exercices de grammaire de la première leçon du livre de français. Dans cette leçon, on va réviser le passé composé. Maintenant, on va voir comment conjuguer le temps passé composé. D'accord. À votre convenience, je vais expliquer en anglais. Dear students, we are going to start French class from today onwards. First of all, I am going to teach you grammar exercise from the first lesson of the French textbook. In this lesson, we are going to revise past tense. Now, we are going to see how to conjugate past tense in French. Okay, let's go to the lesson. Qu'est-ce que le passé composé? How to conjugate a verb in the past? In order to form the past tense in French, two components need to be used. Either the auxiliary avoir or être in the present and past participle of the given verb. Ok. Qu'est-ce que le passé? Exprime une action accomplie à un moment donné du passé. Okay, what is past? Expresses an action completed at the given moment in the past. Formation of the past tense. Subject plus present conjugated form of the auxiliary verbs avoir or être plus past participle of the given verb. Okay. Now we are going to see what is the subject pronoun. Okay. Maintenant on va voir qu'est-ce que le pronom sujet. Okay. Le pronom sujet. Je vais expliquer qu'est-ce que le pronom sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Je means I, tu, you, il, he, elle, she, nous, we, vous, you, il, they, elle, they. These are subject pronouns. Okay. Je it's a first person singular, tu it's a second person singular, il it's a third person masculine singular, elle it's a third person feminine singular, nous it's a first person plural, vous it's a second person plural, il it's a third person masculine plural, elle it's a third person feminine plural. Where we can use the subject used before the verb, it placed before the verb. Okay. Then you should know how to conjugate auxiliary verb in the present tense. Okay. Verbe auxiliaire. Avoir, être. Être et avoir. Okay. Comment conjuguer verbe être au présent? Être means to be. What mean by être? To be. Okay. Comment conjuguer verbe être au présent? Je suis. Je suis. Déjà, je vous dis, already I taught you where we can use the subject used before the verb. It placed before the verb. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Que veut dire je suis? Je suis means I am. Tu es, you are. Il est, he is. Elle est, she is. Nous sommes, we are. Vous êtes, you are. Ils sont, they are. Elles sont, they are. Maintenant, je fais une phrase avec utiliser verbe être au présent. Par exemple, je suis professeur de la langue française. Je suis professeur de la langue française. I am a French teacher. Okay, I am a French teacher. Okay, next we are going to see how to conjugate our verb in present. Okay, j'ai. Okay, why I put here G apostrophe? Why I put here G apostrophe? In this case, I have written G apostrophe instead of je. This is why. This is why, because there is a vowel. Because there is a vowel. Do you understand what I am saying? After the je form, the verb beginning with vowel, we should be remove e from the je. Okay, do you understand? After the je form, the verb beginning with vowel, we should be remove e from the je. Okay, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Okay, que veut dire j'ai? Je means I have. Tu as, you have. Il a, he has. Elle a, she has. Nous avons, we have. Vous avez, you have. Ils ont, they have. Elles ont, they have. Maintenant, je fais une phrase avec utiliser verbe avoir au présent. Ok. J'ai un stylo. J'ai un stylo. I have a pen. Okay. This auxiliary verbs conjugated in the present tense. Okay.
Next, we are going to see what are the verbs which should be conjugated with the at. Okay. Okay, listen here, it is very important. 3. Vous. 3 it's a second person singular, who it's a second person plural. Okay, we have a separate word for plural form in French. In French, we have a separate word for plural form. But in English, you it's a second person singular and also you it's a second person plural. In English, we don't have separate word for plural form. Okay, you understand? In French, when a person is elder, we use vous. When a person is in plural form, also we use vous. Okay, vous is considered as singular as well as plural. Okay. Next, we are going to see what are the verbs which should be conjugated with use at. Okay. Aller, venir, rentrer, entrer, retourner, arriver, tomber, rester, monter, descendre, naître, mourir, venir, okay, revenir, 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 devenir, partir, sortir. Okay, combien de verbes? Aller, venir, rentrer, entrer, retourner, arriver, tomber, rester, monter, descendre. 4, 6, 8, 10. Naître, mourir, revenir, devenir, partir, sortir. Okay. This 16 verbs plus reflexive verb which should be conjugated with the at. Okay. First, we are going to see what are the verbs which should be conjugated with at. Okay. Okay. Next, we will find past participle of the verbs. How you should find past participle of the verbs? Okay. We have 3 groups of verbs. First group, second group and third group. How to identify the groups? The verb ends in ER, it is called the first group. The verb ends in IR, it is called the second group. The verb ends in RE, it is called third group. Okay. ER, it's the first group. IR, the second group. RE, it's a third group. Okay. First I write one first group verb. Aller, it's a first group verb. And sortir, it's a second group verb. Vendre and descendre, it's a third group verb. Okay. How you should find past participle of the verb? Okay. The verb ends in ER. First you should remove ER and then you are going to add accent aigu. Okay. Aller. Okay, it is called past participle. All the first group verb
first we should remove er and then we are going to add an accent to it. Okay, on a trouvé le participe passé de l'infinitif. Next, comment on doit trouver le participe passé de l'infinitif pour le deuxième groupe? Okay, sorti. First you should remove ir and then you are going to add an I. This rules applied only for regular verbs. Okay, this rule applied only for regular verb. For irregular, you should fire the past participle of the verbs. Okay, and the third group also we have to follow same rule. First, you should remove re. First, you should remove re and then you are going to add an u. Okay. This group also we have to follow same method. Okay. First, we should remove re and then you are going to add an u. Okay. Next, we are going to conjugate a verb in the past. First, I choose one verb, aller. Comment conjuguer verbe aller au passé composé? Quel auxiliaire on va utiliser de conjuguer verbe aller au passé composé? Quel auxiliaire? Que veut dire auxiliaire? Déjà, je vais enseigner. Auxiliaire, avoir et être. Already I taught you what are the verbs which we should be conjugated with the être. Okay, these all verbs we should be conjugated with the être. Okay, allez. Quel auxiliaire on va utiliser? Être. Je suis. Okay. D'abord, j'écris pronom sujet. Après, je suis conjugué verbe être au présent. Après, on va mettre participe passé. Already we are fine. Je suis allé. Ok, je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Tu es allé, il est allé, elle est allée. Nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. D'accord? On a conjugué verbe aller au passé composé. Last, one more thing should be added. Okay. When we conjugate the verb with être, the past participle agrees with the subject. When we conjugate the verb with être, the past participle agrees with the être. Okay. What mean by agrees? Agrees means agreement. Okay. Agrees means agreement. What types of agreement we are going to give of past participle? Okay. E for feminine, S for plural, ES for feminine plural. D'accord. For example, je suis allé. Already I told you, je is the first person, tu is the second person, il is the third person, elle is the third person feminine, nous is the first person plural, who is the second person plural, il is the third person masculine plural, elle is the third person feminine plural. For example, if the je is masculine, we no need agrees of the past participle. If the je is feminine, we have to add e of the past participle. Okay. See also same rule we have to follow. D'accord. It depends on the context. Agrees depends on the context. Okay. Il est allé. Elle est allée. Elle est féminin. Troisième personne. Féminin singulier. On doit mettre e. Ok. On doit mettre e. Nous sommes allés. Première personne pluriel. On doit mettre s. Ok. Vous êtes allés also second person plural.
S. Okay, ils sont allés. Third person, masculine plural. Elles. Elles sont allées. Third person, feminine plural. ES. Okay. Okay, here we have no space. Okay. Okay. Comment conjugue? Verbe aller au passé composé. Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Elle est allée. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Elles sont allées. Okay. Okay. Next, we are going to see what are the verbs which should be used with the avoir. Okay. First we will see. First we have to say what are the verbs which we should be conjugated with the other. Next, we are going to see what are the verbs which we should be avoir. Okay. Parler. Parler is the first group. Okay. Comment on conjugue le verbe parler au passé composé? Comment on conjugue le verbe parler au passé composé? D'abord, quel auxiliaire on va utiliser? Avoir ou être? Avoir. Quel est le participe passé de parler? Parler. J'ai parlé. Tu as parlé. Il a parlé. Elle a parlé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. Ils ont parlé. Elles ont parlé. Elles ont parlé. Ok. Comment conjuguer le verbe aller au passé composé? Quel auxiliaire on a utilisé pour conjuguer le verbe aller au passé composé? On doit utiliser le verbe être pour conjuguer d'aller au passé composé. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée. Nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Okay. When we conjugate with use être, the past participle agrees with the subject, whereas we conjugate with use avoir, the past participle does not agree. Okay. Here we don't give any agreement to the past participle. Okay. Do you understand? Okay. Et je vais vous donner un exemple au passé composé. Je suis allé. Ok. Je suis allé. Je suis allé au cinéma avec ma famille. Hier. Je suis allé au cinéma avec mes amis. Avec mes amis. Okay. Yesterday I went cinema with my friends. Okay. Quel qu'on a utilisé dans cette phrase? Passé composé. Passé composé. Okay. Parler. Je parlais. J'ai parlé avec mes amis. J'ai parlé avec mes amis. I spoke with my friends. You understand? Okay. We will see the grammar exercise on the next video. Thank you.